Hello everybody, how are you today? I'm Rustin and welcome to IELTS با Rustin channel. خوش اومدید به جلسه دیگه از تدریس کتاب Mindset for IELTS 3. امروز جلسه 15 هستش. میخوایم از سکشن لیسنینگ Unit 4 درسمون رو شروع کنیم. In this unit you will learn how to use the questions to help you follow a talk, successfully complete short answer questions, correctly answer diagram labeling task. diagram labeling task رو میخوایم کار کنیم. short answer question و اینکه از سوال استفاده بکنیم تا به ما کمک کنه بتونیم فالو آپ کنیم اون صحبتی که داریم میشنویم و لیسنینگی که داریم میشنویم. حالا میریم سمت پارت لیدینگ، ببینیم لیدینگ چی میگه. Discuss these questions with a partner. بچه یه سری سواله که حالا یا با پارتنر یا خودتون میتونید در موردش فکر کنید، یه خط دو خط سه خطی صحبت کنید. مثلا What was the last things you bought that you could describe as good value for money؟ تایپ سوالای اسپیکینگ آیلتس هم هستش اینجوری. Describe something expensive. این جزء کیو کارد هم بوده. That you had to save up to buy. Why do some people prefer physical money to debit or credit cards? Do you think that in the future we will live without physical money? What is the safest way to protect your money? مثلا اگه کیو کارتتون در مورد مانی اینا باشه، اینا میتونه further question بشه تو question 3. خب اینا فکر کنید در موردش، یکی دو خط سعی کنید صحبت کنید. Short answer questions. Bullet points رو بخونم اول. These tasks ask you to answer double-edged questions using a given word limit. The questions will be in the order in which they are referred to in the recording and must be answered using the exact words from the recording. خب بولت پوینت داره بهتون چی میگه؟ میگه که این تایپ از سوال ها شما باید به سری از double-edged question ها جواب بدید و using a given word limit. حتی لیمیتش هم بهتون میده، مثلا 2 word 3 word 1 حالا هر چی که هست. The question will be in order. خب یکی از مزیتاش اینه که بچه این اوردر در هم ریخته نیست. شما میدونی که اگر A رو مثلا 1 رو جواب دادی، صحبتی که داری میشنوی دیگه 1 رو جواب دادی، باید بری سراغ 2. نمیشه که یهو بشه 5 دوباره بیاد 1 بره 4. از این اوردر بودن خیلی کمک میتونه بکنه بهتون. و اینکه میگه که کلماتی هم که ما مینویسیم تو جای خالی به عنوان جواب، حالا یا شورت انسری که مینویسیم 2 کلمه یا 3 کلمه، هیچ وقت ما یادتون باشه حق نداریم مودیفای بکنی، تغییرش بدی، آلترنیشنی ایجاد بشه توش. اگزکت وردی که داره تو لیسنینگ میگه شنیدی، عین همون رو باید کاملا بنویسی. خب این چیزی که باید بهش دقت بکنی. یه تیپ هم بهمون داده. As the question follow the order of the information in the recording, read them through before you begin. خب همیشه سوالا رو من گفتم زودتر بخونید. تازه خوشم که تایم میده بهتون. کیوردها رو زیرش رو خط بکشید. As this will help you to understand the structure of the recording. سعی میکنید که با این خوندنی که یه وارماپی داره برای شما، یه جوری باش آشنا میشید، میتونید ساختار اون رکوردینگ رو هم تشخیص بدید. خب وقتی من چند تا سوال دارم میخونم، مثلا میبینم حوزه پول و مانی و کوین و اینا داره همش این میپرسه، پس مسلما رکوردینگ منم در همین مورد دیگه. یه ایده کلی میتونی از این رکوردینگ متوجه بشی که آقا این چی داره میگه، قراره که به چه چیزی گوش بکنی، منظورش اینه. خب using the question to help you follow a talk. 2. Look at the short answer questions. What do the questions tell you about the content and organization of the lecturer's talk? بچه اگه به سوالات نگاه بکنید، من دیگه نمیخوام دیگه خوندنشو که دیگه همه بلدید دیگه، چیزی نیست، ولی میخوام اینو بگم که کلا این 8 سوال وقتی میخونی به این نتیجه میرسی که این سوالا داره در مورد یک تاپیکی صحبت میکنه، میپرسه که به صورت دیتیل، این دیتیل قراره در مورد سکه های اولیه و اینکه چجوری ساخته شدن رو استفاده شدن در جای مختلف جهان صحبت میکنه. اوکی؟ و یه جاهایی اون وسطاش هم انتظار میره که به صورت اسپسیفیکلی مثلا در مورد یا این دیتیل در مورد کوین تو چین صحبت بشه، چون چند تا سوالایی که میری وسطاش میپرسه مشخصه. مثلا میاد میگه که تو سوال 3 نگاه کن which material did the Chinese use in the 7th century BC to make coins.
اومده باز پایینتر داره میرسه what did most early Chinese coins resemble what distinguished the coins of the first emperor of China. خب بس مشخصه دیگه. ببین چند تا سوال در مورد چین داره میکنه، پس معلومه که فوکس اصلیش روی کشور چینه، اما تاپیک جنرالش در مورد کوینه. خب اینو تو میتونی از کوئسچن ها تشخیص بدی، یعنی باید تشخیص بدی مخصوصا تو این لول. چرا؟ چون کیورداش معلومه دیگه، هی چین کوین، از چه متریالی استفاده شده، ریزمبلنس چی بوده، اینا همه جزء کیورد هایی هستش که بهت کمک میکنه به صورت کلی بفهمی که تکست در مورد چیه. Next page. 3. Look at the first 4 questions from the exam tasks. What do the underlined words tell you about the answer you will need to listen for? Number 1, what were used as an ancient type of currency of a trade? خب what were used؟ این داره بهمون میگه که ما بیشتر باید دنبال یک اسم plural باشیم تا singular و most likely it will be either the plural noun, an adjective plus plural noun or a compound plural noun. خب یکی از این دو تا کمبوها حدس میزنیم که باشه و اینکه بیشتر باید گوشمون رو تیز کنیم برای یک اسم جمع تا یک اسم مفرد. 2. What were the first coin made in Greece a natural mixture of؟ خب این نچرال چی میگه بچه؟ این نچرال داره به ما میگه که آقا اون متریالی که استفاده میشده تو فیزیکال ورد پیدا میشه تا اینکه artificially created باشه. یعنی بس حواستون باشه به اون چیزهایی که ما به صورت طبیعی در جهان داریم، چون از نچرال میتونیم همچین برداشتی بکنیم دیگه. 3. Which material did the Chinese use in the 7th century BC to make coins؟ خب اینجا هم بازم چی گفته؟ material. پس guys, we will need to listen for a single material or substance of some sort. چون متریال هم گفته متریال جمع نیست، پس حواسمون باشه به یک اسمی که مفرده و به نوعی یک تایپی از متریال هست، مثل ایرن، اوکی، یا الومینیوم، یک تایپ متریاله و مفرده، باید همچین چیزایی رو انتظار داشته باشیم که بشنویم از گوینده. What did most early Chinese coin resemble؟ خب اینجا این most خیلی مهمه، بچه ها معمولا دقت نمی کنن. مثلا چند تا گزینه رو میگه آقا به این معنی بوده، به این معنی بوده، به این معنی بوده، ولی mostly بعد پشتش میگه این رو مثلا معنی میداده. توی سوالی دارم براتون مثال میزنم همینجوری. خب این طرفی که داره میشنوه، شمایی که داری میشنوی، به این موستلیه دقت نکردی، زیرشو خط نکشیدی توی خود چیز سوال به عنوان کیورد و طرف میاد، حالا هر کسی بنا به اون هوش شنیداری که داره مثلا یکی از این دلایل رو میشنوه، میگه آها خب گفته به این دلیل بوده، به این معنی بوده، بعدم میان از امن اونو میذارن تو گزینه. یعنی اون چیزی که جزء موستلی نیست تو حتما میذارن که کسی که به کلمه موستلی دقت نکرده خیلی راحت میاد میره اون یکیه رو میزنه و بگه آقا من اینو شنیدم، همینه جواب. در حالی که باید تو حواست باشه کی گفته موستلی و پشتبند موستلی چه گزینه ای رو اومده عنوان کرده، اون میشه جواب. به خاطر همینه که الانم اینجا زیر این موست رو خط کشیده. پس اینو دقت کنید، همیشه تو امتحان آیلتس این ادورب ها خیلی خیلی مهمن و همیشه هم دیسترکتر دارید، پس دقت بکنید به همچین چیزایی. شما همیشه باید حواست باشه یا همین کلمه موستلی رو بشنوی، موست رو بشنوی، یا یک پرافریزی سنونیمی که به همین معنی هست رو میشنوی و در ادامهش باید گوشت تیزتر بشه که ببینی آقا آها الان چی گفت و اون جزء امتحانه، جزء جواب سواله. اینم از این. بریم تو section 4. With a partner, think of possible answers you might hear in the recording for these questions. خب یه سری سوال داده، حالا میگه که آقا حالا with a partner, without partner, it doesn't difference. It's up to you. Just think about what will be the possible answers. So we have a tip here. I want to read it aloud for you, and it can be helpful to try to predict what the answer will be. But remember that your answer must use the same word
that you hear on the recording. این دوباره تکرار میکنه دیگه. You already know about this, that you have to write the exact word that you hear from the recording. You cannot alter, you cannot change, you cannot modify the answer that you have to write. Okay, one. What were used as an ancient type of currency for trade? خب اون چیزایی که تو ذهنتون میاد به عنوان possible answer چیه؟ میتونه feather باشه، cows باشه، sheep, crops, beads, etc. Two. What were the first coins made in Greece? A natural mixture of. این میتونه different materials باشه، metals باشه، مثل gold، مثل copper، مثل silver, iron, and stuff like that. 3. Which material did the Chinese use in the 7th century BC to make coins? خب متریال های مثلا مثل wood, stone, metal, clay اینا تو ذهنت باید بیاد دیگه. حالا یکی از ایناست. امکان داره اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی خواهم که شما از قبل ذهنتو آماده میکنی که امکان داره یکی از اینها رو بشنوی، بهت کمک میکنه. یه جوری مثل اینجوری پیشگویی کردن دیگه. What did most early Chinese coins resemble? این میتونه هر چیزی باشه، واقعا یه خورده سخت‌تره اینکه شما possible answer به ذهنت برسه، ولی مثلا چند تا ایده میتونه مثل some kind of shape that looks like a well-known things, a star, a key, sword, heart, an arrow, I don't know, whatever. میتونه هر چیزی باشه. این یه خورده حد زدنش سخت‌تره، ولی خب اونا چون متریال و natural mixture و اینا داره آسان‌تره براتون. 5. Using your ideas for 1 to 4 above, for each question write a possible sentence that you might hear in the recording that gives you the answer and phrases the word in the questions. The first one has been done for you. تیپش ببینیم چیه. The questions use words that paraphrase what is said in the recording. So it can help if you think of other ways the questions could be worded. خب این که همیشه میدونستیم دیگه، میگه که معمولا اون چیزی که میشنوی توی تکست پرافریز کوشن سنتنس است. پس میگه وقتی کوشن رو میبینی تو ذهنت یک پرافریزی از کوشن داشته باش، بساز که آماده تر باشی برای خود لیسنینگ. بازم اینم چیزی نیست، فقط ما اولیه رو بخونیم. What were used as an ancient type of currency for trade? Thousands of years ago, feather were used as a means of payment. چون که گفته what were used as an ancient type of currency، چی استفاده میشده حالا به عنوان اون کرنسی، حالا پول نبوده. میگه که هزاران سال پیش مثلا فدر رو به عنوان payment method استفاده میکردن. خب پاسیبله دیگه، ممکنه نباشه ممکنه باشه. میخواد بگه که یه ایده داشته باشید تو ذهنت. 2 و 3 و 4 هم همینجوری، چیز خیلی خاصی نیست. بریم توی 6 که میگه listen to the first part of the lecture and answer questions 1 to 4 above. Use no more than 3 words for each answer. خب این هم همون اینستراکشنه دیگه، بیشتر از 3 تا کلمه نمیتونی استفاده بکنی. خب میریم و این فایل لیسنینگ رو بذاریم و گوش کنیم ببینیم که چی داره میگه. Listening 27. Track 27. Good afternoon, everyone. Today, the next in our series of lectures on the development of currency, we're going to focus on how and why there was such growth in ancient trade and commerce, the arrival of a physical, portable means of payment. I'm going to give you a brief overview of what type of currency was first used and describe how it developed later in the form of coins. Now, going back thousands of years, you might imagine that precious stones were the first form of currency, but these were not found in sufficient numbers at that time. We do, though, have firm evidence of seashells being used as a primitive form of money. They were very much valued items at the time and were perfect for trade. They were taken in vast quantities along the great trade routes, and I'm sure you can imagine how significantly they enabled these civilizations to grow as a result. For now, let's move on to a time when we first find precious metals and minerals being used in the form of coins. Now, there's some debate as to when and where this happened, but it seems to have taken place at some point around the 7th century BC
in and around Greece and the Middle East. In the past, archaeologists believed that the first coins were made from pure gold or artificial mixtures or alloys, but we can now be sure that they were actually produced from a substance known as electrum, an alloy that occurs naturally and is a blend of gold and silver. Meanwhile, thousands of miles away to the east, the Chinese appear to have had the same idea at the same time. While those in Greece and the Middle East were busy forging coins from electrum, their contemporaries in China had the same idea of creating coins to use as currency, but with a completely different manufacturing process. For years prior to this, the Chinese had used paper money made from white deerskin, but now they turned to casts and molds into which they poured liquid bronze and left it to set, eventually forming coins. If we were to look at examples of these coins, we would see that there was some variety in their shape. Some looked like little spades, but the vast majority resembled knife blades. There is intricate decoration on each surface, demonstrating magnificent workmanship. Okay, so 27. that's answer 1 was seashell, answer 2 was gold and silver. بچه گلد دیدی اگه اشاره کرده باشه بهش که خیلی اینجوری در ابتدا یعنی به گلد اشاره کرد و وقتی که رفت جلوتر سیلور رو هم بهش اضافه کرد. و در سومی هم که برانز بود، گفت اوایل پیپر استایل بود که ولی بعدش گفتش که مولدینگ و کست و اینا اضافه شده و از برانز استفاده کردن. چهارمی هم اگه دقت بکنید اول به نایف بلید اشاره نکرد ولی بعد گفتش که موستلی شکلشون شبیه چی بوده؟ نایف بلیدز بوده. خب سوال 7. Look at the rest of the short answer questions for this sections. With a partner, discuss ways of expressing the underlined words. What distinguished این الان اینجا distinguish مهمه. The coins of first Chinese emperor. اونورم که خودش گفته حالا شی هانگ دی apart from being round in form. یکیش گرد بودنش بوده. دیگه چی باعث می شده که متفاوت باشه؟ این مهمه، باید بهش گوش کنیم. و according to historians, what was the purpose of the round yate discs that she hung these coins were based on? Which aspect of previous اینجا aspect مهمه و was not kept for. آخری primitive examples of. خب بچه الان پارت 8 قراره که به سوال 5 to 8 جواب بدیم و no more than 2 words هستش. گوش کنیم. Moving forward from the 7th century and 400 years later, we meet Shi Huangdi, one of the first emperors of China. Sometime around the year 220 BC, he took these early forms of currency and simplified them into more basic coins of a circular shape with a distinctive square hole in the middle. Its design reflected a number of Chinese beliefs. For example, the round shape symbolized heavenly commandment, while the square symbolized the authority of the emperor. Some historians suggest that these types of coin had been invented hundreds of years before, and that Shi Huangdi's coins were derived from ring-shaped jade discs from the Zhou dynasty, which are believed to have been used as royal gifts for dignitaries. Whatever the case, we do know that Shi Huangdi decreed his new coins as the only legal currency in his empire, and perhaps this is the secret of their longevity. They survived for over 2,000 years. The coins themselves were fashioned of gold and bronze and weighed around 8 grams, though this varied as time went by. Sadly, one thing these coins did not retain was the elaborate design of earlier coins. Instead, Shi Huangdi's coin was more functional and could be made in a short space of time. In fact, it can be argued that in order to do this, Shi Huangdi created an early model of what eventually became mass production,
though of course a cruder and less efficient version of what we see today, but an interesting thought nonetheless. خب اینم از جواب 5 to 8. Number 5 square hole. 6 royal gifts. اینو میتونید اینجوری هم بنویسید، مثلا gift هم باشه، فکر کنم درست، آره مشکل نداره، چون خودش هم گفته two no more than 2 words دیگه، مکسیمومش 2، حالا با یه گیفت خالی هم منظور میرسونید. 7 elaborate design and 8 mass productions. Next page. Diagram labeling. This task requires you to listen and complete the labels on a diagram. دیگه میدونیم دیگه diagram labeling. حالا یه جایی رو خالی میزنن، ما با توجه به اون حالا عکس یعنی تصویر یا شکل دیاگرام باید گوش کنیم و پله پله ادامه بدیم و کاملش کنیم. تیپ 9 رو میخونم. You will only be expected to complete and correctly spell a label with the technical terms if the word or words is or are similar to recognizable homograph. For example, a word with the same spelling but a different meaning. The diagram and try to predict what kind of word is missing from each gap. Label the diagram below. Write no more than 2 words and or a number. اینجا بازم اون ماکسیموم کلماتی که باید بنویسیم 2 تاست. خب سر این زمانی که دارید برای آماده شدن یه نگاه میندازی به این عکس، میبینی چند تا جا خالی داری، قبل جا خالی چی گفته، چون بهتون کمک میکنه موقعی که داری لیسنینگ رو میشنوید خیلی سریعتر. این یه خورده بچه چالنجینگ تره، مثل پیدا کردن آدرس میمونه این تاسک. پس حواستون باشه یه خورده اینجور تایپ ها رو تمرین بیشتر بکنید، چون یه امکان داره گسستگی داشته باشه، یا شما تا اینکه تیز بشه گوشتون به اینکه مثلا polymer notes is number 1 دارم میگم و جای خالی داره و ادامش، امکان داره این رو از دست بدی، بعد نفهمی دیگه الان 2 رو گفته نگفته رسیده به 3، بعد چون که پشت سر همه شما بعد از اینکه یکیشو از دست دادی حواست نباشه امکان داره 2-3 تا رو از دست بدی. این یه خورده سخت تر است، نمیگم سخت تر، چالنجینگ تره اینجوری بگم. خب نگاه کن دیگه، الان اینجا 5 تا داری، 5 تا جا خالی، قبل و بعدش رو گفتم یه نگاه سریع بنداز. مثلا 2 with 3 images، این 3 images تو گوشت میمونه و موقعی که جواب بخواد بگه شما خیلی راحت‌تر میتونی پیدا کنی. یا 3 مثلا containing a hologram، حواست باشه توی تکست که چه چیزی رو میگه که شامل هولوگرام بوده، اینا همه بهت کمک میکنه. یا 4 3D crown gives، یه بلانک داری been titled. and number 5 revealed by light. خب اینا همشون اون کیورد هایی هستش که میتونه بهت کمک کنه. تو پارت 10 هم که گفته listen to the new part of the lecture on the same topic and answer question 1 to 5. تاپیک همونه ولی یک پارت جدیدی از لکچر رو قرار بشنویم و کامل کنیم. In your previous talks, you have looked at coins and then the rise of banknotes as the form of currency. Now, today I'd like to briefly cover the idea of banknote security. I thought that the 2017 introduction of a new £5 note in the UK would provide a great example of how banks are fighting against fake or counterfeit money. Now, you may already know that the newer note is not as large as the previous one, 15% less to be exact, and is made of a durable polymer, sometimes referred to as plastic, which will give the note a longer life and make the note harder to copy. On the left-hand part of the note, there are 3 security elements of particular interest: a small portrait of the Queen, the Elizabeth Tower with Big Ben, and lastly, a pound sign which changes from purple to green depending on the angle you look at it. All these are incorporated on a see-through window. In addition, the image of the Elizabeth Tower shows as gold-coloured on the front of the note, but on the back of the note it is silver. Directly below this is a kind of hologram. It's a silver patch which shows either the word 5 or the word pounds, depending on how you look at it. And above the Elizabeth Tower is a similar feature, but this one shows the coronation crown in 3 dimensions and produces a rainbow effect when viewed at certain angles. Interestingly, on the back of the note, this patch shows the word Blenheim, but the metal foil here, that's to say, the metal that forms the patch, is green.
Last but not least is something you cannot see. Well, at least not under normal conditions. In the top middle section of the note, the number 5 will appear in the white triangular shape underneath the words Bank of England, but only when viewed under UV or ultraviolet light. خب از همین آخری شروع کنیم. اینجا که گفت UV، بچه ها یا میتونید UV بنویسید یا میتونید قشنگ دیگه کلمه کاملش ultra violet light اینجوری میتونید بنویسید. خب number 4 3D crown gives rainbow effect. rainbow کاملا این رو عنوان کرد. مثلا این الان خوب بودش چون قشنگ 3D crown رو میگفت، یا number 5 رو قشنگ عنوان کرد و گفت نه برای نه با under regular light، بلکه گفت با special lighتی مثل ultra یا UV. 3 containing a hologram، کاملا این کلمه رو اصلا گفت containing hologram. silver patch از اون لیسنینگ های خوب بود، راحت میتونستید بگید. 2 جوابش بود see through window و number 1 هم بود 15%. اینم از این سوال. number 11 look at the candidates answer to question 1 to 5. Why would each one be marked incorrect؟ خب این tip 10 هم بخونم. Make sure you are clear on how to express numbers in all forms as they can come up in this test. Also remember that words connected by a hyphen یعنی این hyphen count as one word. بچه مثل چی؟ مثل این کلمه، مثل این see through که نوشتم. این کلش یک کلمه حساب میشه. یه ما نگید که see through شد 2 تا، یه ویندو شد 3 تا، بس این غلطه. کلا hyphenated adjective و word ها یک کلمه حساب میشن. counts as one word and that you will lose the mark if you make a spelling mistake. خب اینم که همیشه میدونستیم. حالا 11 میگه چرا این جوابایی که نوشته لوز مارکه، این نمره از دست میده. خب مشخصه. ببین نمبر 1 15 درسته ولی پرسنت نیست، این پرسنتش وجود نداره اینجا، بس غلط میشه. see through windows چرا اینجا جزء چی میشه؟ 3 words میشه. چرا 3 words میشه؟ به خاطر اینکه hyphenated نداره اینجا، پس این شد 1، این شد 2، این شد 3 تا. silver patch اینجا چرا بچه نمره از دست میده؟ خب این غلط املاییه دیگه، به خاطر اسپلینگ میستیک اسلیور نوشته، این باید میشد مثلا سیلور، این به خاطر این دلیله. نمبر 4 افکت، خب این اینکامپلیت انسره دیگه. افکت چی؟ رینبو افکت، اگه یادتون باشه نکن رینبو افکت. خب افکت خالی که جواب نمیشه، اینم بس lack of details داره، incomplete answer داره. and the last one UV ultraviolet light. خب این که اصلا اولا که این لایت دوباره تکرار کرده، این یه اشتباه. تعداد کلماتش بیشتر از 2 تا شده، این 2 تا اشتباه. و اگه قرار باشه بنویسی یا مینویسی UV یا مینویسی ultraviolet، نمیشه که UV و ultraviolet رو با هم بنویسی حالا بماند که یک لایت رو دوباره تکرار کرده که اینجا داره. این خیلی پیش میاد بچه‌ها. یه عده از بچه‌ها اول میخندن میگن آخه مثلا طرف باید خنگ باشه فلان اینا. نه، تو موقع امتحان حالا با توجه به جوی که تو سر امتحان دارید، یه موقع حالا بعضیا هول میکنن، بعضیا حواسشون پرت میشه، همچین چیزی زیاد پیش میاد. من تو سمپل انسرایی که از زبان آموزم گرفتم و دیدم که طرف این لایتر رو اصلا به چشمش نخورده، بعد اومده دوباره اینجا نوشته که خب مسلما نمره از دست میده دیگه. یعنی از اینجور رحم نمیکنم بهتون سر امتحان آیلتس نمره از دست میده. اوکی، خب اینم از پارت 11 and the last one is exam skills. به پایان این جلسه تدریس کتاب mindset for IELTS 3 رسیدیم. اگر از این جلسه خوشتون اومده، براتون مفید بوده، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید. اگر هم کانال رو تا الان سابسکرایب نکردید، لطفا کانال رو ساب کنید و اون زنگوله رو هم فعال کنید که نوتیفیکیشن ویدیو هم براتون بیاد. سوالی هم بود در خدمتتون هستم در سکشن کامنت ها. راه ارتباطی هم که هستش دیگه، هم شمارم هستش هم ایمیلم.
تا جلسه آینده خدا نگهدار. See you guys. Take care and bye.